Mimi naye sinanga ukabila. Hata kama utanichukia unichukie kwa ukweli. Last election watu wetu paka landlord wangu aliniambia nipe Ruto kura. Of which alifanya vizuri mpaka saa hii maendeleo inaendelea Nyanza, lakini Central si feel vizuri wakilia. Saa hii mumekuja tupe Sifuna kura. Sifuna atasaidia Central na saidia Ukambani. Sisi watu wa Western na Nyanza ni sisi tutalia. The best option, can we think twice? Tutumia akili yenye Mungu alitupea. Mimi nitachukua kadi, sijakata. Na before upige kura, omba Mungu wako, mwambie Mungu, nipe kiongozi mwenye atasaidia inji ikue balance. One time na two time la depend na mheshimiwa naye kazi ya hola. Unajua sasa hivi sisikie one time ochako reko babola Ruto. Nole musie no impio bola babola Ruto. Naona babola tuta more alenzende. Kagana wirebe kazi ya hola kwanza. Two time na one time na mahola tena. Wakakole kazi nipo waenzera. So kuna hii mchezo ya Mount Kenya ya you create the problem and then you play the victim. Na wameiperfect aje, na wanajua kuicheza hiyo mchezo. Like, you create the problem, na immediately you act the victim. 2022, hao ndo walipigia William Ruto in large numbers. Lakini saizi, yani wameplay victim, unaona ni kama Ruto ameweka kona fulani, amewakanyaga, amewanyima development. Lakini ukijaribu kufungua macho, uangalie serikali. Serikali ni Mount Kenya, my friend. Yani CS ni wengi kuliko wakale, alafu unapata wala hata hawana CS pale, ndo wana support William Ruto. Hao ndo wataki William Ruto zaidi. Hawa askari wako hapa na California watolio tupatia askari wa mpya. Hakuna askari unapigia askari simu anakuambia ende uangalie wanafanya nini. Na mtu anauliwa chini. Kama hivi vita hapa juzi, mimi natoka Kikomba asubuhi. Napatana na vijana, nikauliza mnaenda wapi? Nutu naenda Masisi. Na Masisi iko huku kwa sema Masisi iko huku. Dakika moja wanapiga hao vijana wa pikipiki. Kupigia askari ananiambia ende uangalie wanafanya nini. Na mtu anapigwa. Na sina bunduki, nitaenda hapo. Nitaenda hapo. Ikabidi nipige simu Buruburu. Watu wa Buruburu ndio wapige simu wakuja hapa wasaidiwe. Jamaa alienda Benin skating peke yake na akashinda gold. Kama hakuna hata minister wa sports anajua. Hata mimi nimepatana na yeye ex. Na ni kama mjaweka maanani vitu tunaongea. Minister of sport anajua kweli kuna skater ameshinda gold Benin. Anaitwa Kevin. Huyu angalieni bana, jamaa na tu represent na mtu hata watu wengine hawajui. The relevant people don't know. Kenya. Yeah. It's gold for Kenya. I did it. I'm here in West Africa, Benin. And I'm so proud to represent my country. The enemy of this country is not the person who says one term. The enemy of this country is the media that actually reports fake news from those people. The enemy of this country is the media, the mediocre fake media makumbafu, who are so negative about their own country. The media has decided to spread fake news. They have decided to spread negativity to satisfy their own egos and to satisfy their own bank accounts. I was here February last year when I announced the construction of this road from Isiolo backside here to Kulamawe, and this is the section from Kulamawe to Modogash. Then it looked like a story. Then it didn't look like real. Even others said it was a lie. Others said it was not possible. But today, here we are. Ndio kitu iko hapa. Nilishangaa sana juzi serikali inawapata wale watu wanataka kuleta ulaghai upande wa mafuta. Wanawekwa ndani. Na ni wakubwa wote. Na kila siku nyinyi mnasema mnataka big fish ashikwe. Nikafikiria upinzani tungelikuwa na responsible opposition would have supported His Excellency the President. Shenzi sana hiyo.
mtu amwambie asaidie mwenzake. Yeye angelikuwa president kama hakukuwa William. Namjua sana, asikudanganya atakufanya president kwa ajili yeye ni mvivu sana. Rafiki yangu namjua. MC Chris host Rigiji just few minutes ago live ikaend, and they were discussing one term and Tukokadi, and I sat there waiting to hear what does Rigiji have for Kenyans, for the whole country as a whole. But to my disappointment, the conversation, the one term was just revolving around Mount Kenya. It was just Mount Kenya this, Mount Kenya that. Like Gen Z, yani Gen Z wana mention unadhania like Gen Z in the entire country is included, but then it turns back to go back to Mount Kenya. And I'm like, are you people aware that Gen Z don't just come from Mount Kenya? Gen Z are all over the world, all over the country. Are you aware that one term is not a Mount Kenyan slogan? It is a slogan for a change in this country from the hands of this vulture. I mean, why would we turn alive yenye imeingiwa na watu? We were around 8,000 to 10,000 hapo hivyo ilikuwa inapanda kishuka. And people, I know people like me, orphans, sisi wenye baba yetu alikufa, and our home is divided, and right now we are homeless, we are in the streets, we don't even know which home is safe. We are trying to look at where can we fall in and for the country to go forward, only to find a home where it's about them. If you are using the term one term, tafadhali musitumie kama ni about just Mount Kenya. For us, some of us, we are saying one term because we are looking forward to a country that is going to be liberated from the hands of this person. For me as a lady, I can't even risk having a child until Ruto gets out of office. Because with this kind of economy, imagine bringing up a child. I pity parents. Bringing up a child in this toxic environment. Go through this very quickly because I was taking notes on a few things. There is a gentleman somewhere here who talked about his problem with this government is because of the economic hardships and strain is going through. I think if you have discovered another president who will remove this with a magic wand, then we are good to go. But we need to evaluate. Because I remember, before we went to the last general election, unga was 250 and fuel was also 250. In fact, fuel was 250, but we would run in the bushes with mtungi ya kutafuta, but we didn't get. And you remember, in this very country, we went onto the tarmac for the cost of living to cover sufuria before this government read its first budget. Don't you think something is amiss somewhere as an academician? Let me talk about Bungoma because I'm the senator for Bungoma. Yes, please. In spite of all our challenges, look at Bungoma very well. What we have managed to achieve as a county from the national government. Stadium, airstrip, passport, markets, Chwele, Miseru, Webuye, Malakisi, Mateka, Upper Bukembe is coming, Matisi is coming, Naitiri, hostels, Sangalo, Musakasa, Kibabi, Bungoma North, Webuye where? Even the nationalization of the Polytechnic, Kisiwa, Matili we are pushing again to be nationalized. Look at the roads, ya Sangalo, ya Brigadier, ya Maeni, kwenda Kapsakueny. Yes. Now, I've just mentioned that as I'm relaxing. Now, count for me, watu Eugene Wamalwa, Uhuru Kenyatta, and the former Minister for Interior did for Bungoma under the Big Four agenda. Show us any. And the person you're talking about, Natembea,
he was a bootsman. He was an officer of the boots for Uhuru Kenyatta. So it's part and parcel of the scenes that we are talking about. Wetangula, Speaker, was in opposition. I was in this office for 10 years as a manager, in opposition. Yes. Whenever we even went to Nzoia to ask when the check was brought, we were chased away. And they went away with the check, with the money. What check? You remember Uhuru Kenyatta brought money to Nzoia? Yes. But look at us. There are areas across the country. I was a member of the Agriculture Committee, reminding the president. All the pending bills were cleared in all public factories in Kenya at a go. What did Eugene and the self-proclaimed commando do? Nothing. Chema chajiuza, kibaya chajitembeza. Kuna kitu nimekuja kugundua hapa hivi. Tumefocus sana na national government mpaka tukasahau kuna county government that owe us so much. They have our money. They owe us accountability. They owe us literally too much. These people have our money, guys. They are no longer working because hakuna mtu wa kuwauliza. Kenya mzima sisi wote tuko kwa national government and these people have our money. Angalia sasa Gladys Wanga na kuanga na audacity ya kuchukua microphone akituongelesha venye anataka. Guys, ulizeni Gladys Wanga Homa Bay inakaa aje? Agmuulizeni ni nini amefanya Homa Bay so far. Rachonyo level 4 hospital haina hata madawa, haina dawa. Na mtu anashindanga tu amepiga makelele huko, hataki kuona microphone. Akiona tu microphone hivi ndio huyo amekimbilia kushikilia hivi. Na ukimuuliza what's going on in Homa Bay County, madam hana habari, hajui hata nini inaendelea huko hivyo. She was summoned by the park. Ali show up. Alikuja. Anakuja kufanya nini na hana majibu? Atakujaje na kona 1200 ghost workers wenye haezi explain hawa watu ni akina nani na wanatoka wapi. She cannot answer anything for the people of Homa Bay County. Hawezi. Gladys Wanga kuna kitu yenye amefanya Homa Bay County yenye anaweza kukuambia hata moja hivi. Kazi yake ni ku ride on national government projects. Hizo ndio amejificha behind them, na kwa sababu watu wa Homa Bay nao wao bora wameona omena wako tu wao bora wameona omena. They don't even have any idea that hii ni project ya government, national government, hii ni ya county government. Hawana habari. Wao wakiona imefanyika wanadhania ni Gladys Wanga, and Gladys Wanga is doing absolutely nothing, man. Gladys Wanga is a full package of mediocre, guys. Even her wig can prove it. Mtu anapenda microphone, lakini ukimwambia shika microphone sasa tuambie kenye umefanya na pesa za Homa Bay County, hayuko. Gladys Wanga, you must go home. Gladys Wanga, you don't deserve the people of Homa Bay County. Gladys Wanga, Homa Bay County is unsafe in your hands. Gladys Wanga, you are a one-term.